and welcome to another episode of The Best of Both Worlds, a program in which we speak to Brazilians and Americans and other people here on Cape Ann who are interested in Brazil. And through our friendships, business partnerships, and shared experiences, together we can enjoy the best of both worlds. Yes. Hi, Christiane. How are you doing today? Hello, I'm doing great. That's Thank good. you. So since I'm a big snacker and I always eat, which is probably not like during our show, we just wanted to explain what we have here today. Usually Christiane has something from the United States and I have something from Brazil, but today we're putting it together because we don't want to have to choose, right? No. So I today, wanna have it all. and I'm going to let you explain, what is catupiry? Catupiry, it's like a type of cheese, like a creamy cheese. Yep. And wasn't it created in Minas Gerais first, or no? Yes, I believe so. Yeah. I think so, because in the 90s when I first went to Brazil, my now ex-husband is from Belo Horizonte, and that is where cheese bread was invented. And at the time I went there, only Belo Horizonte had cheese bread. You couldn't even get it in São Paulo, except maybe a few rare places. But now you can get cheese bread all over the world, right? Many places, Yep. Yes. And here, even in American stores, you can Yes. find the cheese bread. And Minas Gerais is kind of like the heartland of Brazil. It's kind of a Kansas City kind of feel. It's industrial. It's in the center of the country. That's not by, water. And they have a delicious, delicious food culture. Yes. And cheese is one of them. You have cheese from Minas. Catupiry is another delicious thing that now you can find everywhere. But we have that today paired with the Poor Blaine saltine cracker, the most basic American cracker you can have for cheese. Right now in the supermarket, if you notice, the products are getting tiny and the prices are blowing up. So I just decided this week I'm going to try saltines, go back to my childhood, because it's maybe half the price of the other crackers, but still delicious. So Yes. Did you ever try saltine before? Yes. Yes? Yes, we have saltines. And what do you call those in Brazil? Bolacha crackers, bolacha de água e sal. But they're not exactly salt like and this. Are they water. like this? They're very similar. Very Okay. similar. They I have thought the, they were the little brown. holes. They could be brown, like the roots. They can be squared, a little bit bigger. Yeah. But the taste and the crunchiness of it, it's Really? I like it because it can be salt. It can be paired with something salty or something sweet. I think ours is just a little more crumbly. I don't know. Yeah. But anyway. Could be. So maybe this is American and Brazilian. And this is, of course, cheddar cheese here from Cabot, which is a Massachusetts old family that makes that cheese. And then we have these little snacks, and we added another country in here because I lived in Japan, and there is a very big Japanese community in Brazil. There is. And these are Japanese peanuts, amendoim japonês. Do you want to try one of those? Yes. You've tried those love before them. too, right? Yes. It's like coated Yeah, nuts. it's coated with something. It's a peanut with some crunchy outer coating. And then we have these little pizza snacks, and I don't know what they're called. Piraquê, I think is the name of the brand. Okay. Like saltines, but like flavored, pizza These are flavored. They have pizza. cheese They're flavored. tiny little ones, yep. So now for the topic for today. We have been talking about Oops. the goal of this show and our idea of what could come of it. Of course, we have big dreams and fantasies. We thought maybe after 2 programs, we would see a flourishing of Brazilians and Americans and Sicilians in the street hanging out, right? But I do know some other Brazilians in town. They're very friendly. But it's still a challenge. I'm so glad I have Christiane as my dear friend here in town. And she's enough for me. But still, I'm saying, like, what can we do to go from talking about the best of both worlds and looking at not just the differences, but what we share in common and what we could do together and make it a reality, not just for us, but for other people, because also we are introducing each other to our friends. So I'm getting more Brazilian friends with Christiane. She's getting more American friends with me. So we're fine. But we would love to invite all of you watching, and we're gonna figure out how to do this also, how we can add Q&A or have people call in, or maybe before the show give us suggestions. But we really would like to interact with you. And I'm also thinking, maybe planning some kind of events or something. But first, let's talk about why it is not that common for Americans and Brazilians
No, I'm not saying they don't hang out, but like in groups, in general. For example, I lived in Japan right out of college, and I worked for the Japanese government, and it was a special like project. So I just by my role, I was exposed to lots and lots of people. So whether I wanted to make new friends or not, I had people from all over. Yes. And then when I lived in Mexico, I was a stay-at-home mom. I had 2 kids, a year and 2 months old, or a year and 4 months old and 2 months old. And so I was really isolated. My now ex-husband went to work every day. I didn't drive in Mexico. My neighbors downstairs pretty much adopted me. It was a very nice woman, Maria, and her 4 kids. And she cooked, she still does, cooks wonderfully, practically adopted my kids too. And she would come clean my house with me because it was so hard. And we would then drink tequila and eat French bread on Friday afternoons, right? So I had a good friend living in my apartment building, but I also experienced what it's like. Like I didn't go out. I didn't make a lot of Mexican friends because I was so tied down, you know. And then when I went to live in Brazil in the 90s, I left my Brazilian husband here. Yes, and I went to Brazil as a single mom. And I was a professional, and so I had to have I had a baba and a motorista, private school, and so I also experienced that. But again, in that situation, I had a lot of friends because I was heading up sales and marketing, so I had to go out, I had to meet people. However, also, I'm thinking in every situation, Japan, Mexico, and Brazil, people treated me like a very honored guest. Like a queen many times. Like if they had, you know, only one piece of pie, they would insist that I have it because I was the guest. Like I always got treated really, really specially. And so I think also my ability to make lots of friends is because the cultures in those countries are very friendly and welcoming to foreigners. So I want to ask you directly because you didn't just live in Cape Ann. You lived in Swampscott, right? Did you live anywhere outside of Massachusetts in the United States? Not outside of Massachusetts. Okay. No. Well, I just want to ask you directly, as much as you can distinguish between the United States, Swampscott, and Cape Ann. Tell me about when you first came here, and even when you're seeing people arrive now. How do you describe Americans, or let's even say Americans and maybe even Cape Ann, attitude and treatment of foreign people that come here to live? I don't have let's see. When I first came in, I just noticed that Gloucester, people from Gloucester are more friendly than people from Swampscott. People from Swampscott is very respectful. Yeah. But I never get to meet my neighbors, basically. You know, no never got to, yeah, everybody's like so private. I don't know if it's because also the parts of the city that we live, some parts of the city is more like rental. So people have busier lives. They're there temporarily, so they don't connect that much. I think if you move to a town, and I have noticed my clients and friends saying too, like if you move to a town where people are living in a community for a long time or they grew up there, they tend to make more. It's like they own their house. You know, they have a tendency to create friends. So like right now, we're already friends with our both neighbors. And never happened before. Nice. And who made the first move to who? Did they welcome you? I believe it was my husband. Yeah? I think it was my husband. And then... so not necessarily, they wouldn't necessarily have like embraced you, but your husband had to make the first move. I wasn't really sure, but I think it was like, you know, I think for you to make friends, like both parties need to be open to it. I think my husband was only able to be in contact with them because they're open to conversations. Otherwise, they'd be like, oh, I don't want to know about you. And were they more interested in you as neighbors that are new, or also was there something about being from Brazil that also made them really interested? No, I think if it were any other type of neighbors, they would also like, because they've been living there for a while. And what happened to, like, one day I just got home, it was like a cold day, and then this older man, he was walking by my house. He was all like white hair, you know, like
big beard, and he's like, "Oh, I grew up in this house. Are you living here?" Oh, nice. And I thought it was super cool. Like he was telling like which room, which bedroom. Did you take him to see the house? No, not that day. He was like, this house was. He said this house was so big, and I have this neighbor and that neighbor, and he was telling like the stories. There was plantations on the backyard, but I think this happens more commonly on cities that are more like in the suburbs and people who are living there for a long time. We live on an island here, literally like a peninsula. Yes. And we're just 30,000 people. Yeah, so I think that influences. And how many times a day does it come up as a subject with Americans? Or is it that you're Brazilian? Yeah, people would just say like, "Where is your accent from?" It's usually the accent. Are they nice about it? They are. They're usually like, "Oh, I would love to go to Brazil," or they usually they're friendly. They're friendly about it. Only in the beginning, like when I was busser at the restaurant, and sometimes in Newton Center. By the way, we're going to explain later in Portuguese, but bussing is when you get the dishes from the tables and clean up after. I'm just saying, so maybe Brazilians already know that, but anyway, bussing. So you were a bus girl. Yes, I was a bus girl. So sometimes I wouldn't understand what they were saying. Right? Yeah, yes. And I noticed like some type of some people get annoyed, but I think this was all part of learning. It was my first accent job. too, but you know what? People here, even if you're an American from like Boston or some other place, Gloucester can sometimes be. We have a very thick accent here. I don't actually have the accent, but what I'm saying is I can understand why you would have trouble understanding people here, because in addition to the fact that you were kind of new to this here, it's a different accent. But this wasn't here as a Swan. Wait, but it was Everett. Newton. It was Newton. Oh, Newton. Okay. But I think it was a combination of things. Like I was young. So I was learning the job. I was learning English. How old were you, more or less? I was like 17 Also, when you first got here? When I first got here, yeah. But overall... That's right. You didn't do any busing here in Gloucester. You came to Gloucester and bought your house with your coaching business. I just got confused. So you're talking about years ago. Years ago, yes. But overall, like I don't have anything to complain. It's just, but the friendship aspect of it, I don't think it's not even just with Brazilians, because I noticed like the Americans that I worked with, for example, they were more friends with their coworkers. But when they would switch jobs, they would switch friends too. Really? I noticed that. It's really interesting. I hadn't thought about that before. Yeah, it's more like they're usually friends with their coworkers, like people who they spend more time with. Yep. So you're saying you don't think friendships are as maybe as many deep friendships? Yes, I don't think so. Well, from where where I have been, I didn't see that. I didn't have any American friends in high school either. No? I had more Brazilian friends. So talk about that for a second, because hold on. See, that's what I'm talking about. This is an interesting conversation, because if an American goes to like Japan as an exchange student or Brazil or Mexico, they're going to be noticed and they're going to be like celebrated and treated kind of special, don't you think? So in your case, no, you weren't. Well, people first weren't, like, of all, excited, like, oh, you're from Brazil, or. Well, yeah, there. Now you remind me of a situation. It was algebra class, and you're hearing it here. The situation's coming out. Yes. I was in algebra class, and this American guy, he would play soccer with Brazilian friends, and the Brazilians would teach him words, but the words wasn't good at all. Right. Got it. And then once he saw me in class, he's like, "Oh, you're from Brazil?" I'm like, "Yes." And then he said, "Hello, popozuda." And popozuda means like big butt. I did not know that word, but I know about big butts. And like, oh my God. And then I was so embarrassed. I'm like, "What are you saying?" And I noticed that he
his Brazilian friends didn't tell Tell him what it him meant. the right meaning. So then he realized. Yes. So what did you say to him though? Did you just? I didn't want to. I Right. didn't know what to say, and then all the American girls was like, "What did he say?" And then he called the other friends who doesn't know Portuguese bad names, and then I would just be like, "I don't know what to do with this. Like, I don't know how to handle it." But I noticed that he didn't know what it was meaning. Right. I just thought of the Brazilian friends teaching him words so he can communicate with Yep. me, but the words were not good at all. And what was it about the American girls that didn't appeal to you, or were they just closed because you were new and they were just with their old friends from before? I don't think it's something about Americans, but what I notice now, Kirsten, with my clients, Yep. my young, I have a lot of, part of my clients are younger people, and they have difficult socializing overall. It's not only a matter of cultural differences, but a lot of people, young people like this generation, are having a hard time, like doing eye contacts, feeling embarrassed That's about, because feeling of judged. Cell phones and technology, you think, and social media? I think that could be part of this, like idealizing who they are and how they should present themselves or judging themselves. I think a lot of people, of course, how can I just say about only my clients? Because people Right. are coming to me, they Right, have some type of difficulty. Well, no. Let me be clear. Yeah. The more successful you are, the more you should be getting coaching by someone like Christiane. It's a myth that there's something wrong with you when you get coached, because the reality is there's something wrong with all of us. We all need help. And even when we're doing great, in order to get to the next great, For next level, we can use help. So I'm just correcting your self deprecation there for a minute. But okay, so Yeah, so I feel like this generation overall, Brazilians and Americans, are having a hard time connecting with people. yep. Making. What about your son? I mean, he's only 4, but Yeah, he's only. I noticed that he was only speaking Portuguese before he went to school. So I noticed like the language hold himself back a little bit. Now that he's understanding more, he's connecting more with other children. But I noticed from his personality that he gets overwhelmed when he's surrounded by lots of children all together. Doesn't matter if it's Portuguese speakers or English speakers. he's just more of an feel introvert. overwhelmed. He Yeah. likes one-on-ones. He prefers one-on-ones and small groups. So I think the social skills it's being an issue for Brazilians and Americans overall. But we're not talking about kids now. We're talking about you in high school. I want to go back to that for a Right. second. Let me. How many years were you in that high school? I were like 3 years high school. Okay, and you had no American friends? I had no American friends. Shame on us. That's not on you. I'm just saying. Shame on those girls. What school was that? What town? I went to 3 different schools. Okay. That's the thing too. So you're always like the new girl. Yes. But in Brazil, if somebody's new, well, yeah, if an No, we make American came to friends school was new, you would reach out to them, right? You would say, hey, to the bang, you would invite them Yeah. to go out, right? Yes. So I just want to say, like, I'm sorry, and this is one of the bad things about American culture, and even here on Cape Ann, I think we can be cold sometimes, that we are just, we look at ourselves like the country of immigrants, but when people come here, we're like, oh, speak English, right? Or we don't, it's that lack of kind of a curiosity. I guess what I'm saying is, I would feel like they would, just the curiosity of like, you're exotic, you're new, like finding out, like they missed out on that. Yeah, Right? so I think there is a combination of things. I wasn't speaking the language. I think the high school system too was very different from Brazil. In Brazil, like you have one class and you stick with that classroom and this group of students all year long, and the teachers would switch classes, like they'll go from classroom to classroom. Here, no, like every student, and I think this is part of the American culture, like being individualistic. Every student has their own schedule, and they have to move from one place to, like, from one classroom to another with different groups all the time. So you guys moved from class but together? No, we didn't Stay move on the the- class. We the stay on the teachers same moved. class, and then the Teachers teachers would move. move. Oh, okay. And I think that I should have known that. My I kids went to think- school in Brazil, but I forgot about it. But they were in elementary school. So the system doesn't help either. And my worst nightmare in high school, and I still have nightmares with that
until today, like not knowing what class to go to because my schedule would change and the locker room would stay in one side and then you had to go move to the other side of the room. Oh, and the other thing that frustrated me so much. It was like, okay, my class was on room 321 and I would see the class 320 and 322 and I'm like, where's the 121? Because you didn't realize odd and even numbers. Yes, I'm like, why is it on the other side? I'm like looking for 121. My God. So that was like a nightmare for me, like not knowing, having 5 minutes to pick up your books and move to the right class in the right time. And lunchtime would always be different. Sometimes I'll have lunchtime at 10:15. Really? 10:15? Another day, like 11:30. That early? The other one, like by noon. So every That's day not I even would healthy to eat at different times so that you need to have a routine. Right. So I think it's not only the culture, but the system too didn't help, like making friends and deep connections. So my friends were mainly Brazilians at the time because many of my classes were also with Brazilians because it was like ESL program. So that I'm very, very grateful because many schools, they have specialized class that are easier and like a simpler language for immigrants that come. So that was a blessing. I'm very, very grateful for that. Like for that. Otherwise, be so lost. Well, we're going to call out right now Bianca and Karina. It's a mother and daughter. Mm-hmm. We're going to have you on the show in the near future. And I want to hear what Bianca has to say because she's in high school right now. Mm-hmm. Mm-hmm. And I believe also she has mostly Brazilian friends. Mm-hmm. So even though you had said that now people are changing, I think still it's something that people like me, I want to start thinking about what we can do also to change that. Because just because it's been like that for so long, it doesn't mean it has to be like that. It's just it's not healthy. Mm-hmm. And Americans, we're depriving ourselves of our origin, which is we all come from somewhere else, and our cultural diversity is really one of our greatest strengths. And so I'm just really disappointed, and I am very surprised for you to tell me that you were in high school for like 3 years and and you know what? Even college. In college too? In college too. I think I had one good friend. She was from Haiti. See, that's on us. That's bad. Haiti. And that doesn't count because she came from somewhere else. I'm talking about people born here. It was immigrants. So I think we can definitively say, it's not you Brazilians if you're feeling, it's cold here. It's us. And it's something that, we need to work on. And I think it's Americans in general, but I think it's even sometimes Americans themselves from elsewhere feel like the Northeast is cold. Yeah, right? yeah. I would say like I've been to Florida, to Texas, and before places and by the way, though, that's also related. Warm countries that are warm and out in the sunshine, like Italy, Spain, Brazil, do tend to have more friendly, warm cultures. Yes, I would agree with that. Yeah. I think the same thing with the United States. Like if you go to warmer states, people are more friendly. Yeah. So I think what that means before we move over now into Portuguese is that we are going to double down on our efforts to get more Americans with more Brazilians. And even locally, you know what? Yeah. It would be great for us to work locally and find out how many Brazilian kids are in the high schools. Mm-hmm. And maybe we could organize some kind of an event with them, and invite them also. That's another show we could do, invite some Brazilians right here in Gloucester. But first, Bianca and Karina, you're an adorable mother-daughter team. And so we want to have both of you at the same time. Okay. So we want to thank you for, spending another time with us, looking at how together we can have the best of both worlds. See you next time. Bem-vindos ao programa Melhor dos Dois Mundos. Esse programa foi desenhado para brasileiros e americanos que querem aprender sobre a cultura um do outro, com parcerias de negócios, amizades e também experiências pessoais. Hoje a gente está falando aqui, né? Nós já estamos... aliás, vamos falar aqui um pouquinho sobre a comida. Vamos falar o que a gente trouxe aqui, gente. Geralmente a gente traz algo americano, que eu trago, e a Kirsten geralmente traz alguma coisa do Brasil. Mas hoje a Kirsten ela trouxe aqui para nós
é uma mistura. A gente conta aqui pra gente. Ou seja, que mas que a primeira gente coisa, uma coisa que eu adoro demais, Uhum. catupiry. Catupiry, E vocês maravilhoso. brasileiros já sabem que eu tinha que explicar aos americanos, mas adoro catupiry. E a primeira vez que eu experimentei foi 30 anos atrás. Uau. Primeira vez que eu cheguei no Brasil, em Belo Horizonte. E só Belo Horizonte que realmente tinha nessa época. E muito regional. Agora, todo mundo tem, né? E esses são biscoitos, Bolacha de sal, bolacha né? de sal. Bolacha, vocês têm bolacha de sal. Só que eu acho que o original é daqui, mas pode ser que eu sou errada. Mas Não é sei. muito básico. Eu estava eu gosto. brincando. Normalmente, isso é tão básico. Eu prefiro biscoitos mais sofisticados. Mas agora, no supermercado, as coisas estão ficando menor. E o preço está subindo. E resolvi voltar no básico, bolacha de sal, né? É sempre gostoso. E temos queijo cheddar. Da família Cabot, aqui em Massachusetts, uma família antiga e está criada aqui em Massachusetts, cheddar cheese com catupiry. E esses negócios aqui, amendoim do Japão. Amendoim do Japão. E meu ex-marido é um brasileiro de descendência japonesa, então comi a primeira vez em Japão e fiquei feliz quando eu fui para o Brasil para saber que vocês têm também aí uma cultura muito rica, também japonesa em Brasil. Então, vocês já sabem que eu tenho essa mania de beliscar o tempo todo, porque adoro os salgadinhos. Mas isso é uma coisa do Japão que realmente virou uma coisa brasileira também. Todos vocês comem, né? Ou sabem, conhecem. Né? Sim, aquele amendoim que tem uma cobertura assim crocante, meio durinha, isso. Nem sei o que é, mas eu é também aditivo. não sei chamar o nome. Eu fico viciada. Né? E essas coisas, como você chama? São tipo uns salgadinhos, se eu não me engano a marca, eu acho que é Piraquê. Salgadinhos, e aí tem sabor de presunto, tem sabor de queijo, e o que você trouxe aqui é de pizza hoje, né? A lojinha. Sim. Temos sorte que temos uma loja aqui que tem muita coisa. Sim, Pão francês, pequenos que vêm de outra cidade. É realmente variedade, está aumentando a variedade aí também. Muita coisa. E realmente é uma bênção, porque eu sei que eu tenho família morando na Europa e eles não têm essas lojinhas. Não. Quando eles vêm me visitar, eles ficam malucos. Eles não querem sair do mercado e das lojinhas brasileiras. E como você chama essa coisa de amendoim? Paçoca. Paçoca. Eu vou comprar para Emily provar. Paçoca. Ela vai gostar. Eu adoro. Ok. Sim. Então, vamos lá. Então a gente está falando aqui, a gente fez uma mistura aqui no nosso comes e bebes. Sim, e agora é sua vez comer alguma coisa. Tá bom. E aí a gente está trazendo aqui, né, para vocês assim, o que impede, né, o que acontece. A gente fez os primeiros shows e a gente tava assim, uau, ok, fantasia, a gente vai... que vamos ter todo mundo na rua cantando, brasileiro, americano, fazendo festa, ficando até 3 horas da madrugada falando, jantando, né? Sim. E aí? E daí? Cadê? Ou seja, temos sorte porque você está apresentando muitas amigas brasileiras, a mim que já são minhas amigas também, e eu estou também apresentando amigos americanos para vocês. Sim. Porém, queremos que vocês também que aproveitem, né? Sim. Aproveitem. E eu tenho conhecidos aqui, e eu falo, vamos tomar café, e vão dizer, sim. E aí, 3 anos passam. Então, hoje, vamos falar, ou seja, sobre esse tema, né? Sim, a gente vai falar então hoje sobre as amizades e o que impede, né, as amizades. O que eu tenho percebido particularmente é que essa nova geração tem tanto os americanos quanto os brasileiros, adolescentes, jovenzinhos, eles têm dificuldade em criar relacionamentos sólidos e profundos e, né, é uma dificuldade de olhar nos olhos, de falar o que gosta, o que não gosta. Então, eu acho que além do cultural, ainda tem essa questão da juventude. E isso complica, porém, por outro lado também, eu morei no Japão, depois que eu formei na universidade. E eu fui lá para trabalhar com o governo japonês. Então, eu tinha um papel especial, então
sem fazer nada. Eu tinha já amigos que já estão aí. Então, quando eu morei em México, meus filhos tinham 1 ano e 4 meses e minha filha tinha 2 meses. Uau. Meu ex-marido, brasileiro de descendência japonesa, teve uma oportunidade em México. Então, a gente foi lá. Eu fiquei em casa como dona de casa e eu fiquei super deprimida, super isolada. Não podia dirigir, não tinha carro. Meu marido tinha carro, eu não tinha. Eu estava com os nenês o dia todo. Graças a Deus, minha vizinha embaixo me adotou. Ela cozinha hoje muito bem. Abriu um restaurante na casa dela, mas ela deu feijão, sopa, arroz mexicano e ela era minha amiga. A gente tomava tequila enquanto comer pãozinhos, né? Jalapeno. Porém, além dela, eu quase não saía. Eu só saía uma vez por dia para comprar tortilha e coisas do supermercado com ela, com minha vizinha. Mas quando eu fui para o Brasil, depois, alguns anos depois, eu estava separada do meu marido. Levei as 2 crianças para o Brasil. Eu tinha que ter babá, motorista, escola privada, porque eu estava trabalhando. Mas também por causa do meu papel, que foi vendas e marketing, não tinha como não fazer amizade. Sim. Mas, por outro lado, estou pensando em cada país, Japão, México e Brasil. Quando eu cheguei lá, eu recebi tratamento como rainha, como princesa, como hóspede, visita especial. Melhor tratamento possível. Então, eu acho que, embora que eu não fizesse nada, eu teria tido amigos por causa da cultura aí que me abraçava, né? Sim. Mas aqui, nos Estados Unidos, mas também aqui em Cape Ann, eu estava falando com você, e você chegou aqui com 17 anos, né? E como foi a sua experiência no colégio? Quantas amizades vocês tinham com o americano? Sim, gente. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui fazer o ensino médio. E eu fiquei 3 anos fazendo ensino médio e não tive nenhuma amizade com americanos. Chocante. Não acredito. E Não isso, tive. vocês, a culpa é 100% do nosso lado. Então, aí eu acho que tem vários não- fatores. Tinha a questão de não falar o inglês. Aí tinha a questão também de ter aulas mais com brasileiros, porque eram aulas especiais de inglês como segunda língua. Então, a gente acaba fazendo amizade entre os brasileiros mesmo. E também acho que tem a ver com o sistema do ensino médio das escolas públicas americanas. Porque no Brasil a gente fica numa classe com os mesmos alunos e os professores mudam de sala. E aqui nos Estados Aqui não. Unidos, não. Cada aluno é uma educação personalizada e cada aluno tem os seus horários diferentes. Então, mesmo que nós sejamos amigas, você tem as suas aulas e eu tenho as minhas e é tudo separado. Então, isso não ajuda ficar toda hora trocando de aula, trocando de sala. E aí, me faz lembrar muito às vezes eu tenho até pesadelo. Até agora eu fiquei com vergonha também, porque você contou antes, né, em inglês. Conta, o que aconteceu? O meu pesadelo era que eu tinha o meu horário, então eu sempre sonhava que eu tinha perdido o meu schedule, né, os horários lá das classes, e aí eu não sabia para que classe que eu ia, e eu chegava atrasada, e eu não sabia onde estava. E meu locker era de um lado, a sala era de outro. Enfim, era assim, você tinha 5 minutos para trocar os seus livros, numa parte onde está o seu armário, e para o outro lado do prédio. E também tinha a questão dos números. Os números da sala era assim, os 300 era no 3º andar. E aí a sala era 321. Aí eu ia lá naquele 3º andar, achava a sala 320 e a sala 322. Mas cadê a sala 321? Eu não achava. Está faltando meu português. Como se diz em português? Odd and even. Porque nos prédios é assim, os números pares ficam de um lado do Pares prédio. e impares. E os números ímpares ficam do outro lado. Pares, impares. Aí eu tive que perguntar, cadê a classe 321? Aí você fala assim, é do outro lado do prédio. Aí que eu fui perceber. E até hoje você tem essa mesma visão? Até o dia de hoje, eu tenho um pesadelo que eu tô lá atrasada para entrar na sala e eu não sei para onde ir.
Eu não fiquei com vergonha. Eu acho que você ia contar outra história também. Ah, tá, eu vou Que, contar. sim, Aham. que aconteceu A também. outra história é que na aula de álgebra, né, que era a aula de matemática, tinha esse americano, jovenzinho, assim, e ele, um dia ele chegou em casa, chegou na sala de aula e falou assim, oi, popozuda. E eu fiquei assim, o quê? O que você falou? Só que eu percebi, aí ele falou assim, eu tenho amigos brasileiros que a gente joga bola juntos e eles estão me ensinando algumas palavras. E aí ele achava que popozuda era bonita. Ele achava que popozuda era uma mulher bonita. E, enfim, aí às vezes ele xingava as meninas ao redor, e aí as meninas queriam saber qual era a tradução, e eu falava assim, se você xingar mais uma vez, eu vou contar pra elas o que isso significa. Enfim, mas o que eu entendi também é que os brasileiros estavam tirando o sarro da sala dele, exato. Os brasileiros que ficavam ensinando palavras feias pra ele, falando que era coisa bonita e não era. Então foi uma coisa, foi um pouco constrangedor, mas ao mesmo tempo eu sabia que era malandragem dos amigos, os amigos brasileiros. E conta, você também, você trabalhava sempre, né, como part-time. E você foi como se diz em português? Busser. Busser é a pessoa que limpa as mesas, né, no restaurante. Sim, mas então, tem o papel no Brasil também? Eu não sei como que chamaria essa função. Mas então você estava aí trabalhando? Eu estava lá trabalhando em Newton e sim, às vezes eu passava muita vergonha porque eu não entendia exatamente o que as pessoas estavam falando, estava aprendendo inglês, também fazia parte também do trabalho, às vezes você não queria ficar toda hora, você terminou? Né? Era questão mesmo de aprender qual é a hora certa de perguntar para o cliente se ele terminou com a comida ou não. Então, às vezes eu sentia um pouco de rispidez dos clientes, né? Mas de um modo geral eu fui bem recebida. Assim, Alguém nunca te insultou porque você não fala inglês? Você nunca xingou assim? Teve uma vez, eu acho que foi isso que a pessoa contou. Eu perguntando, né? Olha, você já acabou? E aí a pessoa falou assim: se você vir perguntar mais uma vez, eu vou cortar a sua mão. Uma pessoa falou isso, um cliente falou. E como eu estava numa sessão e o bartender, né, estava ali me ouvindo, e ele era inglês, na verdade. E esse bartender me chamou no canto e falou assim, Cristiane, se esse cara falar mais uma coisa pra você, a gente vai levar isso pro gerente, porque isso não tá certo. Que bom! E era a mesa dele. Então, sim, às vezes tem essa questão, né? E você fez amizade com os seus colegas lá no restaurante? Sim. Amizade, assim, não fora do trabalho, mas a gente conversava e, enfim. E na faculdade também, eu não tive nenhum amigo americano. Como pode? Eu tive amizades com uma pessoa do Haiti, uma pessoa do Afeganistão, de outros países. Onde você morava? Você morava em um dormitório ou não? Não. Eu dirigia. Eu dirigia até lá. Então, assim, o tempo que eu tinha era na sala de aula. E era pouca convivência, assim. E tinha também essa questão, Kirsten, assim, você conversava com a pessoa na sala de aula, mas se encontrasse no corredor, a pessoa não dizia oi pra você. Isso é muito frio. É muito estranho. Porque uma coisa boa sobre os brasileiros, vocês às vezes faz autocrítica, ou seja, how do you say? Autocrítica que o brasileiro é falso ou muito não muito profundo, como é shallow. Artificial. How do you say shallow? Não muito profundo, o contrário de profundo. Artificial mesmo. Artificial? Ok. E depois vamos editar essa. Então, porém, pelo menos quando você está no Brasil como estrangeiro, o brasileiro dá sorriso. Ai, tudo bem? Como você? Que lindo seu menino, né? Aqui quase ninguém. Não, mas Luke é tão bonito. Muita gente fala que esse bebê é bonito, acho né? que quando você tem criança tem cachorro, né? As pessoas se conectam. Cachorro. Ou não. Mas aqui também, os americanos não conectam tanto com criança, eu acho, que como no Brasil, México. As pessoas ficam irritadas aqui com crianças. Minha opinião, não sei. Sim, eu acho que é half and half, metade e metade. Né? Mas, pelo menos, o brasileiro fala, sorrisa, fala, vamos almoçar. Talvez não vai te ler, mas pelo menos te trata bem, recebe, né?
E outra coisa que aconteceu, por exemplo, os vizinhos. Eu morei Sim, em Swampscott em 14 anos e nunca conheci meus vizinhos. Parte deles eram comerciais, mas também tinha residentes. E onde você morava nessa época? Swampscott, né? Swampscott, aham. E não tinha. Não conhecia e não seus se vizinhos. fazia. Eu acho que também tem a ver com a área dos Estados Unidos, com a região dos Estados Unidos que você mora. Porque eu morava mais perto de Boston e as pessoas estão alugando lugares e são pessoas trabalhadores, né? Trabalham 2 trabalhos, 3 trabalhos, não tem muito tempo para socializar. Sim. Agora, morando em Gloucester, que é uma cidade mais residencial, as pessoas têm a sua própria casa, né? Então, assim, e não é só, não é só particular de Gloucester, mas eu ouço também histórias de outros brasileiros, de outros americanos que vão para outras cidades mais residenciais e que fica mais fácil, facilita as amizades entre os vizinhos. E outra coisa que eu percebi, pelo menos em restaurante, os americanos, eles fazem amizades com os colegas de trabalho, mas se eles mudam de trabalho, também mudam de colegas. Interessante. É porque agora só realmente caiu a ficha que somos um povo mais frio. E eu acho que mas é uma pena. Mas aqui, seus vizinhos e você será muito bem, né? E aí o que aconteceu? Outro dia cheguei em casa e aí passou um senhor barbudo, cabelo branco. E ele falou assim, você tá morando nessa casa? Eu falei, sim. Ele falou assim, nossa, eu passei minha infância aqui e eu achei super legal. Ele falou assim, olha, eu dormi aqui nesse quarto, essa casa era tão grande. E ele foi falando dos vizinhos, tal vizinha adotou tal criança, nos fundos da sua casa tinha uma plantação. E foi contando as histórias. E eu achei isso super bacana, assim. Eu falei, nossa, que legal, que legal. Mas por outro lado também, eles não perguntam coisas sobre o Brasil, ou seja, essa mais interessante você como a vizinha deles, e não, às vezes te perguntam, como está o Brasil, o que vocês comem? Não, acho que alguns, não, eu tenho um vizinho que é grego e outro que é americano. Então, o grego, sim, ele quer saber a Copa do Mundo, ele tem o telefone do meu marido, daí ele fica perguntando. E daí, quem ganhou? Você ficou feliz que a Argentina ganhou? Ele nasceu aqui ou nasceu em Grécia? Ele nasceu na Grécia. Ok, então e aí eu estou ele falando dá de vegetais. americanos. Não, americano não pode contar o grego, porque cai fora da conversa. Não, mas então, estamos falando sobre o desafio, o problema. Sim. Vamos falar sobre a solução. A gente está pensando, primeira coisa, Bianca e Karina, vocês estão pedidas, bem-vindas. A gente vai colocar vocês como mãe e filha para saber como está hoje. Ou seja, Bianca está no ensino médio. Na high médio. School. Na high school aqui. Estou falando português porque em espanhol é colégio. Ensino médio, ou seja. Ensino médio. Ensino médio, né? E elas vão acompanhar a sua mãe. Eu estava pensando, aqui em Gloucester, temos 3.000 brasileiros. Seria interessante ir à escola, high school, falar com a administração, os gerentes, para saber se a gente pode organizar alguma coisa ou saber como a gente pode fazer algum evento, alguma maneira de ensinar, ou seja, mostrar Brasil e a cultura para os americanos e vice-versa, e organizar algum evento, não sei. Estou só pensando, né? Sim. Mas seria legal. E também, da minha parte, já como eu estou sabendo como somos, é minha obrigação também faz mais esforço para achar brasileiros e também levar eles comigo para vários lugares, vários eventos. Eu realmente tento de fazer mais amizade com pessoas que eu conheço. Porque eu ouço pessoas falando português. Brasileiro, né? Então eu vou fazer mais esforço para dar meu telefone, como está a vida aqui, se você precisa de alguma coisa, né? Então. Eu acho que isso só vem enriquecer, né? Eu sei que, como a gente falou aqui no início, é legal ter essa amizade, mas a gente não quer que isso fique limitado só aqui entre nós duas. A gente quer você também fazendo a sua parte, interagindo. Ela nunca é aborrecida, não é chata, eu adoro ela, porém, temos mais espaço para fazer, né? Ter mais amizade. Exato, né? E para terminar também, só que
eu acho também que esse intercâmbio, essa curiosidade vai além de ser amigável. É bom para os dois, porque eu agora estou entendendo que as pessoas que nunca te conhecem perderam essa oportunidade, né? De conhecer você, de conhecer o Brasil. É uma pena, porque nossa cultura é uma cultura, né, diversificada de imigrantes, ou seja, nossa história é, né, todo mundo de vários lugares vieram aqui, mas agora somos chatos. Ficamos no nosso, né? E é importante que a gente explore mais, na minha opinião. E também aprende mais idiomas. Sim. Ou seja, a gente não falou isso em inglês, mas o que você pensa sobre, ou seja, em Brasil em comparação? Tem mais pessoas que estudam inglês em Brasil, claro, né? Ah, sim, que em português. sim, mas sim. não estou falando só de português, estou falando em línguas, né? Estrangeiras em geral. O americano o americano quer que todo outro mundo fale inglês, né? Isso também é uma perca. Sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo sobre as amizades e o que nos unem, o que tem sido um desafio. Mais uma pergunta. Claro. We have to edit this. Mais uma pergunta. Quando você sai aqui em Gloucester e você percebe alguém está falando português, você se apresenta, fala com eles ou você deixa lá? Depende, se a pessoa dá um espaço, sim. Mas você fica mais à vontade de falar com um brasileiro que um americano ou não? Tanto faz? Ah, sim, eu fico mais fácil, mais à vontade de falar com o brasileiro. Gente, então eu espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo. Convidamos você a participar, deixar comentários, dar sugestão de tópicos e que vocês também venham fazer parte desse ciclo. Sim. Inclusive, eu quero até agradecer, teve uma moça que eu conheci no YMCA essa semana, ela falou, eu vi o seu show e eu queria saber mais sobre você e tudo, e foi muito legal. Parabéns! Foi muito legal. Parabéns! Então é isso, a gente quer convidar vocês para fazer parte também dessa rede fazer de perguntas, amizade. que nos enviem e-mail ou que nos ligue. A gente está pensando numa maneira de deixar vocês, sei lá, mais ligar. Próximos. Exato. Sim. Então é isso, sejam todos bem-vindos ao Melhor dos Dois Mundos. Tchau.